Good day, everybody. Thank you for tuning in. Welcome to another episode of The Ship, a podcast that explores the nature and dynamics of relationships between mentors and mentees. The Ship serves as a platform for mentors to tell their stories about how they have navigated to where they are. We'll hear stories about the critical points or pivots, aided by those who mentored these mentors, helping them discover their purpose. I'm your host, Asante Malima, joined by my co-host, Jared Luzangi. On this episode, we'll hear the story about Professor Frank Minjer. Professor Frank Minjer is a huge inspiration to us here on the show, as he has done and continues to do a lot in the mentorship space in Tanzania and in diaspora. We had to have him on for a detailed conversation. Welcome aboard the ship. Karibu sana kaka. Asante sana, nashukuru sana for fursa hii. You both are also major inspirations for me, so I'm very happy to be on the show and share a few thoughts. Yeah, bwana, tumekuwa tuna hunt down yani ile mbaya, so we're happy. Ngeongea tu na assistant wangu, hamna shida. Ambaye assistant wangu ndio mimi mwenyewe. Yani tuna uhondo leo, lakini tunaona tusipomaliza uhondo tutaweza hata tukuombe tukutafute tena wakati mwingine. Basi let's get you sailing. Let's start with the bits about yourself. What do you do right now? Where are you based? What's keeping you busy? Yeah, asante. I'm a radiologist by profession. I'm a physician and by profession and a radiologist. So basically what that means is we analyze medical images. So, so people are familiar with x-rays, they're familiar with ultrasound. Now, increasingly, people are familiar with CT scan and MRI, but basically these are powerful technologies that allow us to look inside the human body and help us to diagnose various diseases. Specifically, I focus on the brain and spine. And so the major issues around stroke, around brain cancer, and other sort of unfortunate things that can happen in the brain and spine. So that's what I do on a day-to-day basis. So we take care of patients. We also do a lot of training. So we have various levels of trainees who work under us. And so I'm at an academic institution. And so that means we both provide clinical care, but also we try to train the next generation of radiologists. So the people that you train, are they medical students, or what kind of groups are you training at that point? So we have the whole gamut. So we go from medical students to what we call radiology residents. So these are people who have finished a medical school and they're doing 5 years of training after medical school. And then we do fellows who are doing an extra year of training where they're just going to focus on the brain and spine, other known as neuroradiology. So we have the whole gamut. Sometimes we'll even have undergraduate students in our midst who are interested in going to medical school. So they may come and rotate with us as well. So we see the full gamut of trainees. And sometimes we'll see physicians from other specialties as well. So for example, from neurosurgery, from ENT, from ophthalmology, from neurology. So these are specialties that we interact with quite a bit. So trainees from those specialties will also come and spend time with us to kind of get a little bit more insight about the medical images that we interpret. So it seems like you're doing a lot of that mentorship, even as part of your work. Just to follow up on that, how do you define which group are you going to mentor? Is it part of your role, kind of, okay, now you mentor this undergraduate students or medical students or people who have graduated and now they're part of the residence program? Is that something you yourself define, or is it part of your work? Yeah, so I think maybe just trying to get a sense of like how we work. So really, it's more of an apprenticeship model. So I will kind of maybe separate that a little bit from mentorship. So apprenticeship is basically people come and watch you as you do your work,
right? So we are in the room, we work in front of computers most of the time because our images are all digital. So we'll be reviewing cases. So the case will come up on the computer and we'll discuss, this is what the patient has, this is what I'm looking for on this kind of patient. We may ask the different levels of trainees different questions. From a neurology, what do you think about? From ophthalmology, what do you think about? From neurosurgery, what do you think the next approach to surgery might be? So part of that is how we're able to bring our students along and trainees into our day-to-day working, basically, right? So a lot of our training in medical school, which most people may not really appreciate this, it's really the apprenticeship model. So you work alongside expert physicians and you basically pick up the skills as you're working alongside clinicians. And I just want to make a distinction between that and maybe mentorship proper, where mentorship is you're more offering broader career guidance, right? So somebody comes in and says, oh, I'm a medical student. I'm thinking about going to medical school. What do you think about that? Right. So it's very, very general. Should I even go to medical school? Right. So you get part of that as well as part of yeah. So that's a little bit separate from what I do day to day. But we sometimes have students and trainees who reach out to us just to ask for that guidance. Like, how did you decide to go into medical school? Because they're trying to decide for themselves whether this is something that they want to do, or sometimes they're trying to decide, do they want to specialize in brain and spine imaging as opposed to breast imaging, as opposed to body imaging, and so forth. So they're trying to make some of those choices. So I think the way I think about it, mentors are really trying to guide people around some of these career choices, where the apprenticeship, we're really trying to train them on specific skills that they need. So kind of like on-the-job training. Got it. So I have a thing there, just and this kind of is one of the questions that popped up in my head this morning. I was trying to kind of bring it up into this platform to just try to understand what you guys think about coaching versus mentorship. Is it a same thing, or is it something that is probably distinctly unique to either or? Yeah, so that's a great question. I think on career-wise, not too many people get coaching. Here, only executives get coaching. So you have to be a little bit high up on the pay scale to afford a coach. And I think a coach is, at least from a professional perspective, the way I think about a coach is it's somebody who's really has specific goals for you. And they're really trying to take you through a certain rigorous sort of program. And usually there are certain goals and they're very specific things that you're working on. So let's say communication skills, right? So the coach can kind of like, get you through that. I want to improve my communication skills, or I want to improve my meeting presentation skills, whatever. And they will basically create a program, create exercises that you will be accountable for. But mentors are a little bit more laid back, where it's just people just want to have like a sounding board. Right? Yes. So there's usually no, let's put it this way. With a coach, you're kind of obligated to do exercises. Yeah. with a mentor, it's a little bit kind of like, yeah, you can take it or leave it. Yeah, that sounds like a good idea. I'll think about that. Well, a coach is like, well, did you do that exercise that I told you? So, a little bit different. I think that's a very interesting way of putting it. Take it or leave it with the mentors, with the coaching. If you're not doing that, you're not getting, you're not fulfilling the routine or following the process. So diving deep into the mentorship, when and how were you introduced to the concept of mentorship, as you can recall? Yeah, so that's interesting. I would say probably among the first time was probably in college, and that's where I think I can probably recall that's the first couple of times where it's really looking back, because in college, trying to apply to medical school, there's a lot of steps that are involved in that process, and so you need people kind of being through that to kind of help you go through that. And I remember several folks in college who've been instrumental and had been ahead of me, kind of like sort of charted the way in terms of like, you've identified role models and they are sort of already have accomplished what you're trying to accomplish. And that's when the concept of mentorship
formal mentorship, so to speak. But even before that, I will say that in my entire public career, it's always been about seeing what's possible, and therefore allowing me to kind of really believe that I'm able to do it. I think that's a concept that sometimes mentors can help you grasp that. So specifically, I'm referring to now is when I applied to the International School of Tanganyika for the scholarship. The reason I applied to that is I actually knew a sister of a colleague who had actually received the scholarship. Okay. And so having that knowledge that so-and-so is able to do it, that automatically opens my imagination of like what's possible. And the reason I say this is many times that's what the hardest part is, visualizing yourself in that space. And so sometimes you can have people who can talk you through it and help you imagine, oh yeah, you can do it, man, I believe in you. And that's very different from like, I did it. And so therefore I'm pretty sure you can do it too. Right. So I think that's really what I'm trying to kind of like really emphasize here, that that principle has really worked very well for me, because basically if I kind of know that so-and-so has done it, then at least mentally I've kind of already overcome that issue of like, is this even possible? Right. And I think, one of the major jobs for mentors is really to encourage people when they have a lot of self-doubt. And that's usually when people reach out to mentors. A lot of it is because you already kind of doubt whether you can do it. The formal term for this is imposter syndrome. Yes. And that, which, a lot of folks because you haven't been exposed, or limited exposure, it really it's an issue of limited exposure than anything. So therefore, because of limited exposure, your horizon is going to be basically limited by what you have been exposed to. And the easy way of saying this is like, you'll hear a lot of folks talk about I'm the first generation to ever go to college. That's a big deal, because if in your entire family, you've never seen or heard about somebody going to college, how do you have the courage to apply to college? Right? So it sounds like very simple, but it's like, as a child, how do you have that horizon that I could get there? Right. So I think in many people, when you go back to their early sort of like late primary school, secondary school, they will have examples, their uncle, their aunt, or somebody had sort of crossed that threshold, and therefore allowing it. They've seen somebody have a PhD. They've seen somebody be a university graduate. So therefore it's in their realm of possibilities, right? So that's why I'm kind of coming to this. So I think coming back to the college piece of it, when you say about formal mentors, that's when it really kind of clicked in. If you're really trying to get into medical school, which is very difficult, you need to identify people with similar background to you. So I know my colleagues were from Kenya, from Ghana, similar challenges, needing scholarships, needing visas, and all of this stuff. But they were able to still beat the odds and get admitted and get scholarships and get the visa support and all of that. And so I think that's is it sort of in a nutshell, trying to wrap those two concepts together. I think what I really liked about what you commented is one of addressing that question about doubt, which is, I think they usually say like 4 words, am I good enough? It's one of the really fundamental problems that it goes all the way to the executive level, even presidents. Everybody has that doubt, and knowing that people at every different levels, they have to have those mentors that are supporting them in this shape or form for them to be successful. I think it's something really, really important to get that message across. Sasa umegusia kidogo hapo kwamba ulisoma International School of Tanganyika, labda tuingie kwenye Bongo. Ulisoma wapi? Primary school, secondary? Tupe uhondo. Nimeacha nasoma mtoto akishua. Tunataka turudi Radio Tanzania kidogo. Tumeanzia mbali. Mimi nilianzia shule ya msingi Mlimani. Kwa watoto chuo kikuu nilianzia shule ya msingi Mlimani, and then tukahamia Muhimbili Primary. And then darasa la ngapi mpaka la ngapi kule?
Mlimani? So Mlimani nilikuwa pale mpaka darasa la 3 and then tulihamia maeneo ya Upanga, kwa hiyo tukahamia Muhimbili ya shule ya msingi. And then baada hapo nilifanikiwa kufaulu nikaenda Azania Secondary School. Go Azza Boys. Azza Boys, yeah. Hiyo taifa kubwa. Kweli. Mimi kwa sijui bwana. It's interesting we have a connection. Azania, man. Azania Boys LY 1992. Yeah, so we were there. So basically pandisha tu pale na barabara ya Umoja wa Mataifa. Pandisha juu pale, so kwa mguu. I was there all level for 4 years, na kama nilivyosema baada ya hapo nilifanikiwa kupata scholarship ya kwenda IST kwa ajili ya form 5 na form 6. Sasa mimi nina swali hapo kidogo. Unafikiri kwamba ile kutoka Mlimani kwenda Upanga kwenda Azania, that also ilikuwa ni moja ya njia yako ya kuweza kujitambua, kusema kwamba this is possible kwa sababu umeweza kunetwork na watu wengi na unakuwa na examples nyingi sana kwa jinsi gani ambavyo yani wale watu ambao umesoma nao jinsi wanavyokwenda na wewe, kwamba they also, you feel like you have a competition, but at the same time that competition kind of, propels you to the next level? Yeah, I think, maybe that's in retrospect. I don't think I had that much insight. I'm just trying to basically survive the next exam, the next exam. One thing I will tell you, and again, this is just a historical note. Back then, kwenda Azania was a big deal. Yes. And again, wenzangu ambao, I mean, we're now in 2023, but back in the 90s, kufanikiwa kufaulu, kufaulu too was a big deal. And then to be selected to go to Azania, or Tambazo, or Jangwani, or Zanaki for that matter, was a very, very big deal. And the reason I say that, kwenda private ilikuwa kama backup option. Nakumbuka precisely, we had an interview, Mzizima Secondary na Singa Mr. Thind. And I actually told him point blank, nikipata Azania siji Mzizima. It was kind of so basically mwalimu wangu utakuwa ulimuudhi. Yeah, no, but this was legit. It was kind of basically back then, shule za sekondari zilikuwa kweli zina compete. And rightfully, they actually were producing a lot of really good results. So many of us actually felt very confident and actually very proud to be selected to go to those schools. But again, between that early 90s and by the time we're coming to mid 90s, so maybe 4 years later, things had really changed drastically. So as a matter of fact, kwenda kutafuta scholarship, IST was pushed kidogo kwa sababu ya migomo ya walimu na migomo ya wanafunzi. There was a lot of turmoil around that time. Kwa hiyo kulikuwa na a lot of speculation around hata ukianza shule utamaliza on time au utamaliza on time. That was also the time where they introduced 2 streams. Kwa hiyo kulikuwa na Azania ya mchana, Azania ya asubuhi, and all of that. So there are a lot of changes that happened in the early 90s ambazo zilipelekea elimu yetu kuporomoka drastically over that period of time. So it's just I'm just sharing that historical fact kwa sababu watu wengi wanaweza kazania kwamba things have always been this way, and it's not really true. To build on that, Nana, umesema ulivyomaliza ile Azania ukaenda IST, IST ulivyotoka pale IST ndio ulikuja Marekani. How was that transition? I know umesema hapo una ndugu yako ambaye ndio ulikama model path yake could define your own path. Would you say that there were other people that helped you or mentored you to figure out that transition kutoka sasa pale IST kuja Marekani? So kutoka Tanzania kuja Marekani, certainly there's a lot of support ambayo tulikuwa tunapata. Nilikuwa sehemu ya association ya wanafunzi wa Kiafrika
nilipokwenda college. So these are African Student Associations, ASAs, these are very common katika college za huku Marekani, kwa sababu wanafunzi wengi ambao wanatoka Afrika wanakuwa na background ile in terms of walikotokea, changamoto za visa, changamoto za kuhitaji scholarship. Kwa hiyo wengi wanakuwa na tuseme wanaelewa zile changamoto ambazo wanapitia, na pia katika ile kuwekana utamaduni pia unakuwa unafanana, kwa katika vyakula pia vinakuwa fanana. Kwa wale ambao tunatoka Afrika Mashariki, wa Kenya, Waganda, tunaweza tukaongea Kiswahili na kadhalika. Kwa hiyo mara nyingi unakuta wanafunzi wa Kiafrika wakija Marekani wanakuwa kwenda kwenye hizo jumuiya tuseme za wanafunzi wa Kiafrika. Sasa kule utakuta pia kuna wanafunzi wengi ambao wamekutangulia wa mwaka wa pili, wa tatu na wa nne, ambao pengine wanahusika kwenye profession ambayo wewe pia unajaribu kwenda. Kwa hiyo kama ni daktari, kama ni engineer, kama ni kwenda kufanya kazi kwenye mabenki na kadhalika, unakuta kuna watu ambao tayari wameshaanza, wako mbele yako by mwaka mmoja au miwili. Kwa hiyo wanaweza wakakupa guidance hata na sio lazima iwe tu mambo ya career guidance. Wanaweza kukuambia tu masomo gani uchukue, ama uchukue masomo gani kwa combination ipi. Je, uanze na somo hili linaendana na somo hili, ama somo hili labda usubiri mpaka muhula wa pili ama muhula wa tatu, muhula wa nne na kadhalika. So inakuwa ni vitu vidogo vidogo, lakini vinaweza kubadilisha mtazamo wako na matokeo yako kabisa, kwa sababu kama ile ndio hiyo hujui ambacho hujui. Ndio. Na mara nyingi nikiwa naongea na wenzangu wa Tanzania, changamoto yetu kubwa ni hiyo, kwamba hatujui kila ambacho hatujui. So kwa Kiingereza wanasema you don't know what you don't know. Kwa maana ni lack of exposure. Kwa hiyo sio kosa as such, lakini wewe huwezi kujilinganisha na mtu mwenye exposure. Kwa hiyo kwa sababu yule ameshapata, wewe unasema, natafuta neno la imagination, yaani unadhania wenzako wameshaona. Ndio. Sasa wewe unadhania movie, lakini wenzako wameshaona movie mpaka mwisho. Ndio. Sasa nyie kama ni sawa, wewe unahadisiwa ama unajaribu tu kubuni, yani una hichi kitu kinaendaje, wakati mwenzako ameshaona movie yote na ameshaiona mara 3. Ndio. Kwa hiyo wameshajua baada ya movie na kunakuja hiba, kishatokea hichi kinakuja hichi, kikitokea hichi. Kwa hiyo wameshaona ule mtiririko wote wa mienendo unavyokwenda. Kwa sababu badala nifanye hivi naomba nifanye hivi, badala nifanye hivi naomba nifanye, ama naomba niende pale niombe ushauri, ama kwa kitu hichi kamuulizie fulani, kwa kitu hichi muulizie fulani. Sasa ile na nawashukuru sana nyinyi kufanya hichi kipindi, ni kwa sababu kutokana na mitandao ya kijamii na kadhalika, sidhani kama kweli kuna mwanafunzi wa Kitanzania akitaka kweli apate labda fununu ya kuja kusoma Marekani ni vipi, atakosa mtu wa kumwambia kinagaubaga hichi kitu kinaendaje. Yaani amsimulie tu, bwana hichi kitu kinaendaje. Yaani na hiyo ni muhimu sana sana sana. Yaani katika vitu vyote ambavyo tunaongea leo, exposure mapema ni kitu cha muhimu sana kuliko mimi nadhani kuliko vitu vyote, kuliko hata sometimes elimu ya kitabu na kadhalika, kwa sababu ukishaufungua ubongo wa mwanadamu kwa kumuonyesha kitu uweze kuuzima. Ndio maana sometimes ni nzuri na sometimes ni mbaya. Ndio maana katika vitu vibaya tu wanasema funga macho kwa sababu wanajua ukisha expose ubongo wa mwanadamu, yani ukisha expose, there's no way kuondoa ile exposure. There's no way for it like, yani uwezi ku delete. So yani ndio sisi ubongo wetu ulipo. Ubongo wetu ni kwamba kila mara unajaribu ku process information ambayo inakuja. So that's a very important thing. Kwa hiyo ningesema katika vitu vya exposure, kwa wale ambao labda wanataka kuja kusoma nchi za nje ama wanataka kufanyia career, kikubwa kuliko vyote ni kujaribu kupata uhalisia wa kile kitu ambacho wewe unatamani kufanya. Na naamini kabisa chochote ambacho mwanafunzi wa Kitanzania anajaribu kufanya, kuna watu ambao wameshakifanya zaidi ya 100. Ndio. Sababu unaweza kadhaa wewe ndio wa kwanza.
Mimi ndio kwanza kupata scholarship. Kumbe watu 10-15 kabla yako walishapata. Ndio. Ni wewe tu hujui kwamba walishapata. Lakini sio kwamba ni wa kwanza kupata. So I think that hiyo ndio kitu cha msingi sana, kwa sababu nadhani ukiwa bado kijana, mara nyingi kwa sababu ya hiyo exposure kidogo, unadhania kwamba wewe ndio wa kwanza kugundua kitu fulani. Kumbe wenzako walishagundua siku nyingi. Yani ni wewe tu, wewe ndio unagundua mara ya kwanza. Kwa hiyo unadhania kwamba ndio mara ya kwanza kitu kigunduliwa, lakini kwa dunia ya leo chances za kuna wengi sana walishagundua kabla yetu. Kwa kuna hapo kuna umuhimu sana wa ku create an open mind ya kutuallow kujiruhusu binafsi kupata ushauri kutoka kwa watu wengine, kwa sababu hilo tu nalo ni changamoto, kukubali kwamba kuna uwezekano mimi sina information za kutosha kuhusu hili jambo ambalo nataka kulifanya. Je, nikusanye data points za kutosha ili nikienda kuchart your course niwe na uhakika sasa I've been nayo ammunition ya kunitosheleza kujua kwamba huku niende huku nisiende. Vitu kama umesema vya kuchagua masomo. Kwa hiyo hapo mimi nitakupa Gerald ujazilizia hapo, lakini naona hiyo kwenda kwenye hizo communities kama umesema hiyo ASA, African Student Association, kule unakutana na wenzako ambao wameshapita. Vile kwenye wewe mwenyewe binafsi kutafuta mentors, kuulizia, kwa sababu I think ukifanya jambo kwa kudhani hiyo kujua kwamba hujui kwamba hujui, lakini kuna watu ambao wanajua na wameshalipata hiyo experience mara nyingi kuliko wewe. Kwa hiyo ukipata hizo information wewe then una open mind ya kusema kwamba ili nilifuate, ili nisilifuate, alafu una kind of like define your own path on how to naomba nijazilizie tu hapo kwamba mara nyingi watu wanadhani kwamba kutopata exposure ni ujinga. Ndio. Sawa, ni vitu viwili tofauti. Sawa, kutopata exposure haimaanishi kwamba wewe hauna akili ama yani kuna kitu chochote kama una kasoro fulani. Ndio. Hiyo ni vitu tofauti. Ndio maana mara nyingi tunasema japokuwa tuna misemo nasema kuuliza si ujinga, wengi wetu Tanzania tunaogopa kuuliza. Sababu tumejenga tabia ya kutoonekana kwamba hujui, kwamba wewe kama hujui kuna kitu kasoro. Yani wewe kwa nini hujui? Lakini uelewe kwamba again exposure inatokana mara nyingi inatokana na resources. Sio kitu ambacho wewe yani mimi kupata ile exposure kwamba rafiki yangu labda dada yake alikwenda ST akapata scholarship haihusiani moja kwa moja na mimi. Inahusiana na kwamba network za kifamilia na za kiurafiki zimeniweka karibu na mtu wa namna hiyo. Mathalan, tukatumia mfano wa mtoto akizaliwa kwenye familia ambayo wazazi wake wamekwenda chuo kikuu. Hakuna kitu ambacho yule mtoto amefanya. Amezaliwa amekuta kwamba mama yake na baba yake wameenda chuo kikuu. Ndio. Vile unaweza kukuta mtoto anazaliwa mama yake na baba yake wameishia darasa la 7. Hakuna kitu kasoro ambacho yule mtoto amefanya. Lakini tukiangalia wale watoto wawili, mmoja tayari atakuwa kwenye jamii inayomzunguka, chances za marafiki wa wazazi wake nao watakuwa wameenda chuo. So hata kama mzazi wake labda hajawa daktari, chances za rafiki wa mtoto ambaye anacheza naye atakuwa ni mtu ambaye labda amekuwa daktari ama amekuwa engineer. Kwa hivyo vitu ndio vinaenda kwenye exposure. Sasa ninachotaka kusema hapa ni kwamba kwa wale ambao watakuwa wana queue ya kufanya kitu, wasiache kuuliza wakaona kwamba mimi nikiuliza ndio kana mshamba. Mimi nikiuliza kwa nini wewe hujui mambo ya Marekani? As if yani unatakiwa tayari mimi nikiwa huku nijue habari ya China, nijue habari ya Urusi, nijue habari ya Australia, sijui chochote. Mimi sijui chochote kuhusu Urusi, sijui chochote kuhusu China. Sina interest ya kwenda huko. Yani haijalishi. Kwa hiyo haimaanishi kwamba mimi sawa ni mshamba kuhusu Urusi, lakini sina shida ya kwenda Urusi. Lakini ningekuwa nataka kwenda kusoma Urusi, alafu nikajizuia kuwauliza watu ambao wamesoma Urusi kwamba vyuo vya Urusi vinaendaje, Kirusi unajifunzaje, napataje information zaidi kuhusu Urusi, then hapo ni mimi mwenyewe najizuia. So kwamba najaribu kusema sio kwamba wewe unakaswa, ni wewe ni kufunguka kuelewa kwamba kuna vitu ambavyo
ungeweza kujua endapo ungejiachia, kwamba ukajua kwamba kutokuwa na exposure ni pengo kubwa sana la kimawazo, kwa sababu ni vigumu sana kwa binadamu kufikiria kitu ambacho yani hauna connection nacho hata kidogo. Sasa hapo umeongelea kitu kizuri sana, kwamba kuuliza maswali na mimi kama mmoja wa watu wa diaspora wa Kitanzania nimekuwa napata hii challenge kwamba kuna watu kutoka Tanzania wananiuliza, bwana, mimi nikitaka kuja Canada nafanya vipi? Unaambia kwamba bwana, ukitaka kuja Canada unaweza ukaenda kwenye website, every information is just readily available for you, you can just go there and just figure it out by yourself as long as you know how to read. Sasa utakuta kuna mwingine anakwambia, bwana, nataka, kwa mfano kama hivi majuzi tu kuna rafiki yangu moja, mwanae yuko form 6, ananiambia bwana, anatafuta chuo Canada. Nikamwambia okay, unataka chuo sehemu gani? Akaambia bwana, mimi sifahamu sehemu zozote huko Canada. Nikamwambia okay, sawa. Sasa huku Canada tuna East Coast, tuna West Coast, tuna Midwest, tuna North, kuna watu wanaongea Kifaransa, kuna watu wanaongea Kiingereza. Sasa tatizo ambalo nimekuja kuliona mimi, na sijui labda you guys you can chime in on this one, ni kwamba kuna ile kwamba mtu anaulizwa swali alafu anataka wewe umtafunie kila kitu, kwamba bwana, naomba unitafutie shule huko. Sasa naomba unitafutie shule huko, wakati umemwambia mtu kwamba unaweza ukaenda kwenye website. How do you actually bridge that, gap of understanding, kwamba sio tu kwamba unauliza swali, but at the same time you need to actually act on your questions? Hiyo ni changamoto. Ni changamoto, but mimi binafsi naipokea kwa njia mbili. Moja ni sawa mtu yani kwamba hana uelewa chochote, lakini pia kuna ile kutegemea kufanyiwa. Na hiyo pia inatokana na ile kutokuwa na exposure. Okay. Kwamba wanadhania kwamba labda wewe kuna mtu alikufanyia. So ndio hisia yake kwamba na wewe kuna mtu alikusaidia, kwa hiyo basi na wewe nisaidie. Yani ile kutokuelewa kwamba una mchakato, right? Na ndio sasa ndio tunasema lack of exposure. Kwa hiyo ningesema kwa kiasi fulani nadhani yule ambaye anakuuliza wakati anahitaji kuapply kiasi fulani amechelewa. Okay. So mimi ningesema, na ndio maana napenda kuongea kwenye vipindi, tungepata tupata watoto wakiwa form 1. Aniambie, yani akiwa form 1 tayari huenda, yani sina uhakika, lakini nadhani labda nikifika form 5 6 ningependa niende nikasome Canada. Kwa hiyo unakuwa na ile miaka 5 ya kumpa sasa exposure. Bwana, hapa unafanyaje? Unahitaji kufanya mitihani gani? Hapo unahitaji kufanya. Sasa akija wale wakati bwana, mimi nataka apply, yani graduation mwezi ujao. Sasa ndio nataka kufikiria nifanyeje. Sasa by that time ukianza kumwambia wewe, bwana, kwanza inatakiwa kwanza ufanye mitihani fulani, inatakiwa ufanye hivi, inabidi ufanye TOEFL, inabidi uapply visa, inabidi uweke account zako za benki sawa, inabidi yani ukianza kumwambia ule mlolongo, kwa anaona kwa Gerald unanizibia bwana. Wewe mbona vipi bwana? Mbona hivi vitu unavifanya vinakuwa vigumu? Lakini ndio kwamba wewe sasa umempa taarifa wakati muda ule sio mwafaka. Ndio hiyo inakuja sasa kitu cha exposure, kwamba unaweza ukapata taarifa kamili, lakini taarifa kamili ikija wakati hauna muda, pia inakuwa haikusaidii hivyo. Na hata kwenye college tunaikuta sana kwamba unaanza kupata mentorship labda mwaka wa 3 au mwaka wa 4 kabla huja graduate, wakati kuna vitu ulitakiwa umefanya miaka 2 kabla ya graduation. Unakuta sasa wewe katika ushindani wako unakuwa vigumu sana. So this is another thing ambayo tunasema hatujui washindani wetu wanafanya nini. We don't know our competition. Okay? Na mimi binafsi nilikumbana na hichi kitu wakati niko college. Tulipambana sana kwenye somo la physics ambalo kidogo lilikuwa linanisumbua, but nikaja kugundua kumbe wenzangu wakati wa sama wao wanakwenda kwenye community college wanapiga kozi nzima. Yaani washapiga somo lote. Sasa afu wanakuja sasa September nyewe mnadhania wote mnaanza sifuri. Kumbe mimi ndio naanza sifuri.
Wenzako wako kwenye marudio. Sasa inakuaje jamaa kila mmoja anapiga A+? Yaani inakuaje? Yaani wote tumefundishwa kitu kile kile, lakini huyu tayari ameshakijua. Imekuaje? Unajua wenzako miezi 6 iliyopita washapiga hiyo kozi. Sasa hivi wanafanya tu marudio. Sawa. Bado wakimaliza darasani wenzako wanaenda kumuuliza mwalimu maswali ya ziada. Right? Office hours. Bwana mwalimu hapa ikoaje? Kuna kitu sijaelewa. Sijui kama kuna maswali ya ziada, wanafanya extra. Mimi niko wapi? Napiga kibarua, natafuta dola 2-3. Okay. Sasa unakuta ule sasa mpaka baadaye unakuja kushtuka. Kumbe hawa ndio wenzetu wanavyofanya. Right? Ndio wenzako bado usione vyaelea vimeundwa. Sasa kule kwenye kuundwa kule kwenye kuundwa kwa Watanzania kwa kiujumla tunakuwa hatuoni. Tunaona aidha matokeo, tunaona tu matokeo, lakini hatuoni kule kwenye kuundwa. Na ndio maana hivi vipindi ni muhimu sana, kwa sababu ni muhimu kwa sisi kuelezea namna gani vitu vinaundwa. Sasa kwa wale ambao labda wana graduate mwaka huu haitawasaidia, lakini kwa wale ambao labda wana graduate miaka 5 kabla ya sasa, wana muda wa kujipanga. Wana muda wa kujipanga. Na kama huko Marekani vitu vingi ambavyo tunafanya tayari vimeshaamuliwa miaka 3 iliyopita. Ndio. Kabisa. Vimeshaamuliwa. Kwa sababu wana plani za mwaka mzima. Yaani miaka mitatu. Na kila siku huwa naambia bwana mimi nimegraduate Muhimbili, nataka kuja kufanya kazi Marekani. Ambaye haina shida. So tutahitaji, haina shida, tutaweza kusaidia, lakini itakuchukua kama miaka 3 kukamilisha. Miaka 3. Sasa anaamaki. Sasa mbona mingi? Sasa anasema moja, ananiambia miaka 3 ni mingi. Mimi nikaangalia tayari na umri wangu tayari ni maradufu ya umri wake. Sasa ananiambia miaka 3 mingi. Ambaye haina shida. Unatakiwa ufanye mitihani 3. Ndio. Kila mtihani step 1 itakuchukua miezi 6. Sawa. So ili ukamilisha tu mitihani, sawa, ni mwaka 1.5, miezi 18. Minimum 18 months. Sawa. Bado lazima upate experience. Lazima uje huku upate experience ili tujue wewe unaweza ukafanya kazi kwenye mazingira au hiyo miezi 6 mingine. Sawa. Na hiyo inakuwa katikati ya hiyo mitihani au inakuwaje? Hiyo inakuwa katikati ya ile mitihani, hiyo experience, au inakuwa baada ukimaliza? Mara nyingi watu wanataka baada, sababu watu wanataka kwa mtu ameshapasi mitihani, kwa hiyo tunajua huyu kweli yuko serious. Yaani sio kwa mtu anakuja kujaribisha. Yaani unavyotuma application sio kwamba tunaweza tukapokea mtu yote tu anataka kuja kufanya observation. Okay, tupe resume yako, vipi umefanya mitihani, vipi umepass. Kwa hiyo tunajua okay, huyu ana chance yaweza kuja kufanya kazi huko. Baada ya hapo usaili na application inachukua mwaka 1 kabla. Ndio. Tunawakubali wale watu, yani ule mchakato ni mwaka 1. Hiyo ndio miaka 3. Ndio. Sasa ukimwambia sasa muhitimu wa Muhimbili leo kwamba ili uje kufanya kazi Marekani utakuchukua miaka 3, mchakato wa miaka 3, anashtuka. Anadhania kwamba wewe unamzibia. Lakini unamwambia tu uhalisia. Lakini nadhani kile kigumu ni kwamba wanasikia pale ambapo wanahitaji. Sasa mtu akiwa na uhitaji ukaanza kumwambia bwana wewe, yani yuko katika hali uhitaji, sasa mimi ndo na graduate hivyo, ndio anasikia kwa mara ya kwanza inamshtua. Lakini angesikia tangia mwaka wa kwanza, basi kisaikolojia unajipanga, unajua nini ufanye. Unaweza ukaanza ukasoma, hata ukaanza kusomea mitihani hata kabla huja graduate kutoka Muhimbili. Kwa tayari ukawa unajipanga, na pia mwaka wa 3 wa 4 ukaanza kupiga ile mitihani ile na unaanza kuondoa zile step. Na pia wanasema katika for example hii mitihani ya kupasi Marekani pia inawasaidia wale katika masomo yao Muhimbili. Ndio. Sababu ni vitu ni vile vile, lakini unavisoma kwa njia tofauti kwa sababu unajaribu kupasi mtihani tofauti. So mara nyingi wale ambao wanakuwa na bidii ya kupasi mitihani ya nje wakati wako Tanzania wanakuwa ni wanafunzi bora, kwa sababu tayari wao unakuwa unafanya mitihani ambayo ni more challenging na ambayo iko katika international standard. Lakini kikubwa ndio hiyo exposure, kwamba tunafikishaje hizi habari mapema. Ndio. Hiyo ndio changamoto. Tunafikishaje hizi habari ili wanafunzi wazazi wao waanze kuziabsorb mapema, kwamba mtoto akiwa na miaka 10
watu wanaanza kuwaongelesha, bwana vipi umefikiria hichi kitu? Vipi umeanza kuchukua masomo ya Kiingereza? Vipi unaweza kwenda British Council kaanza kusoma vitabu vitatu? Kwa ili sasa akija kuwa na miaka 18 ukanamwambia nenda sasa British Council kajifunze Kiingereza, mbona unaniyeyusha bwana? Kwa anaanza kukubishia kwa sababu ni ukweli ambao unakuwa ni mgumu kuabsorb, right? Na ni sawa hata na watu wazima, you know, ukimwambia kitu fulani wakati mtu ashakuwa mtu mzima na hawezi sasa kubadilisha ile njia, inakuwa vigumu kukubali ule ukweli, japokuwa ndio ukweli wenyewe. Kwa hiyo ni hapo ni kuandaa vijana mapema na pengine labda ambalo liko mikononi mwetu ndio kama hivi vipindi kama hivi kama ulivyosema, na kutoa hizi information kule nje, za kuwaonyesha step by step kwamba kama hichi ndio kitu tunachokitaka katika stage hii, ujiandae miaka 3-4 kabla. Kwa mfano tu mimi hiyo uliyoiona wewe nimeiona kwenye mambo haya ya GRE. Yani sisi uko unamaliza undergrad ndio unaanza sasa kusoma mitihani ya GRE, wakati wale wanaocompete nao wa China wameanza mwaka wa 2, mwaka wa 3. Kwa sasa wao washaupiga ule mtihani kama mara 3 mara 4. By the time wanamaliza pale wanapiga full score, wewe unahangaika na zile scores za kawaida. Kwa hiyo hapo nimeona ile exposure, awareness, kujua competition yako na kujiandaa kujua kwamba okay, hawa ndio watu ambao ndio pool ya watu nitakuwa napambana nao katika kupata labda nafasi 3 ambazo ziko katika either grad school. Hicho kitu cha ushindani ni it's so important, kwa sababu mara nyingi unakuta hata hatutaki kushindana na Wakenya. Right? Mathalan, right? Kwamba kwa nini sasa hatuwezi kujipanga? Hatutaki wao wamefanyaje? Kama mtoto wa Kenya anaweza kujifunza Kiingereza, kwa nini mtoto wa Kiswahili hawezi kujifunza Kiingereza? Right? Hakuna tofauti kiivo sana. Yaani mpaka wa Namanga, sawa? Right? Sio mkubwa hivyo kwamba yani mtoto ambaye yuko Arusha na mtoto ambaye yuko upande wa pili Namanga, kwa nini hawezi kujifunza Kiingereza? Right? So vitu kama hivi ni kwamba binadamu tuna uwezo mkubwa sana wa kujifunza, lakini ni wajibu wetu kutengeneza yale mazingira ili sasa kama yule mtoto anajifunza katika umri mdogo inakuwa rahisi, kwa sababu hakuna pressure. Na ndio maana watu wengi kujifunza lugha ni rahisi, kwa sababu hawaogopi kukosea. Ndio. Atarudia na akikosea sio big deal, lakini mtu mzima akikosa jamaa atanicheka sababu hapa yaani tunakuwa na vile vitu ambavyo tumejijengea kisaikolojia ambavyo vinafanya vitu kuwa vigumu kwetu. Hatutaki kuonekana kwamba hatujui, hatutaki kuonekana kwamba labda tunaonekana ni washamba, lakini lazima tutengeneze mazingira ambayo ni sawa kujifunza. Yani ni sawa, yani hiyo ndio part and process ya kujifunza, na sehemu tuliopo hatuna budi kujifunza. Yani hata sisi kwenye tasnia yetu constantly tunajifunza vitu, afu kuna vitu vingine kumbe hiyo hapana, haikutokea. Hapa juzi tu tumejifunza mambo mengi kuhusu corona. Ndio. Kitu ambacho wote tulikuwa hatujui chochote, lakini tumeambia from like sifuri imebidi tujifunze mpaka tupate na chanjo. Hiyo ndio tunatakiwa sasa tuilete katika jamii yetu, ili sasa tuweze kuwafikia vijana wakaona kwamba hii ndio dunia ya sasa. Wote hapa ambao tulipo toka katika tasnia ambazo AI inaweza ikaja. AI sijui kwa Kiswahili tunahitaji bwana sijapata jina lake, lakini inaweza ikavuruga kazi zote. Ndio. Ni lazima tukae katika mkao ambao haya mabadiliko ambayo yanakuja tunafanyaje? Na tuwezi kujificha lakini ndo uzuri ni kwamba binadamu kwa kiasi kikubwa tuna fursa kubwa ya kujifunza, na katika fursa hiyo kikwazo kikubwa sana ni katika hiyo mambo ya exposure na kujenga ule utamaduni wa kwamba vitu havitokei tu, vitu lazima vipangwe, vitachukua muda, vinachukua effort na juhudi za intentional. I'm just blanking kuuliza sio ujinga. Yani nia mahususi, yani kwamba sio kubahatisha, ni kwamba tunataka hichi kifanyike.
kwamba tungependa kipindi hichi kiwafikie watoto wote wa darasa la 7. Yani kwamba tuna nia kwamba tungependa watoto wote wa darasa la 7 wasikilize kipindi kama hichi ili waweze sasa kufunguka. Je, kama watoto wa darasa la 7 wana maswali ya ziada, je, tunafanya mikakati ipi ili wakiwa na maswali yaweze kujibiwa? Kama sio na mimi, lakini tutafute mtu wa kumjibu. Ili sasa wao dukuduku lao, na najua wengi wana madukuduku, wana maswali mengi sana, na maswali ya msingi kwamba sawa, hizi information ni nzuri, sasa tunazifanyia vipi application? Ili nifanye nini? Sawa, nimeshasikia. Hiyo imepoa. Sasa nikishamaliza kipindi nafanyaje? Anampigia simu, Gerald, naomba nitumie namba yako mshikaji. Mimi nimependa sana hapo umesema kusipokuwa na kuogopa jinsi gani ya kufail, kwa sababu mimi katika fani yangu as a DevOps engineer tunawa encourage other software engineers because usually have to be paired with another software engineer and to teach them how to actually deliver quality software. Unaambia kwamba you need to fail, but you want to fail fast. You don't want to wait until 6 months so that you can fail and find out like your project requirement, they have shifted like 180 degrees. So you want to fail fast so that you can have those small incremental changes and improvement, because those ones in the long term, they actually turn out to be gigantic mountains. So yeah, I'm really, really glad that you actually touched that point, because it's very critical to allow to fail and experiment, because that's the only way you can innovate. You can also make progress and things of that nature. Your fail fast mentality ndio iko sana hata kwenye mambo ya entrepreneurship. Dr. nimependa ile ulivyozungumzia vile kuhusu vijana kupata hizi information mapema. I think hiyo we really need to hone on that, kwa sababu ukiangalia hata wavumbuzi wengi sasa huko Marekani, wengi wao watakwambia nilivyokuwa kwenye middle school nilienda nikaomba gadget fulani kikompyuta nikaibadilisha hivi. Hizo ndo stories za hawa wote kina Steve Jobs, kina nani. Kwa hiyo I think we shouldn't give up kwenye vitu kama hivyo. Hata tukiwa tunakwenda kule nyumbani, mtu kama umeona ka microscope fulani, unaenda kule unawatupia shule za msingi na nini, kwa sababu you don't know who you gonna touch, mtu gani atakayechukua kile kitu. Tutapata more of kina Gibson na wengine huko miaka ya mbele, and what will be really magic is when umwagusa watu ambao hata huwategemea. Lakini hiyo early exposure, early education ya vitu kama hivi, I think hiyo it's really deep, na maybe we can do better. Naomba nibadilishe kidogo. Kuna kazi moja kubwa sana umeifanya Dr. au ulihusika kwenye kuifanya. Naomba utupe uhondo wa hiyo ile program ya MUHAS na Yale. What was your role in making it happen? Who came up with this awesome idea? Ni changamoto za bongo. Ndio. Yeah, no, yeah, very, very fortunate. Again, katika kazi yangu ni ualimu, kwa hiyo pia tunatambua kwamba kuna changamoto kubwa sana za kutoa mafunzo kwa hawa madaktari bingwa wa radiology. Kwa hiyo tukawa tumeanzisha mfumo wa kutoa mafunzo kwa ajili ya radiology ya tiba hapo MUHAS. Yeah, so it's ni ndefu kidogo kuielezea, lakini kwa ufupi ni kwamba kwa muhtasari wake ni kwamba tuna pengo kubwa sana la kuweza kutoa mafunzo ya ziada kwa madaktari bingwa, hususan madaktari wa radiology. Na katika hii tasnia ya radiology ya tiba ni kwamba unaweza ukatumia CT, ultrasound na x-ray na ukaweza ukafanya procedure kwa mgonjwa. Lakini sasa zile procedure hao wanafunzi hawezi, wakija huko Marekani hawapati fursa ya kufanya hands on, yani hawezi kufanya mafunzo kwa vitendo. Sawa, kwamba akija huko Marekani leseni yao haiwaruhusu kuwafanyia hizo procedure kwenye wagonjwa wa huko Marekani. Kwa hiyo tukaona kwamba hakuna jinsi, lazima tupeleka hayo mafunzo kule Tanzania moja kwa moja, kwa sababu wagonjwa tunao, wanafunzi tunao, vifaa tunavyo. Tulichokosa zaidi ni wataalamu wa kutoa hayo mafunzo. Kwa hiyo tukasema badala ya kutoa wanafunzi Tanzania kuwaleta huku, tutatoa walimu kutoka Marekani
ili waje pale Muhimbili na wasaidie kutoa hayo mafunzo. Kwa hiyo kwa tumetengeneza mtaala kwa maana curriculum ukawa umepitishwa pale MUHAS, ni mtaala wa miaka miwili. Kwa hiyo nafanya hiyo program kwa miaka miwili na wanapata mafunzo, na tunapeleka timu moja, wanaenda kwa wiki mbili. Kwa kila mwezi kunakuwa na timu moja mbili ambazo zinawasimamia wale wanafunzi mpaka wanaweza kufanya zile procedure wao wenyewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimekuwa endelevu, na hiyo tulianza kwenye 2017-18 tulianza hiyo program, na sasa hivi tuko kwenye wahitimu wa darasa la 3 la wahitimu pale, na imekuwa ikiendelea vizuri kwa sababu wale wahitimu wa mwanzo Dr. Mbuguje na Dr. Aza sasa hivi ndio madaktari bingwa pale Muhimbili ambao wanahusika na hiyo tasnia ya radiolojia tiba, wakiendeleza hiyo gurudumu pamoja na kutoa huduma lakini pia kutoa mafunzo kwa wanafunzi wa ziada. Kwa hiyo nadhani imekuwa ni kitu ambacho kwa kweli nimefarijika kwamba kimeweza kufanyika. Lakini pia hatujaishia hapo tu, pia tumeanzisha program nyingine za kwenye mambo ya neuroradiology ambayo ni tasnia yangu kwa maana ya radiolojia kuhusu ubongo na uti wa mgongo, na pia tumeingia kwenye mambo ya kina mama ambayo tumeanza mwaka huu, women's imaging ambayo inahusika zaidi kwenye saratani ya matiti na saratani pia ya shingo ya uzazi kwa maana ya cervical cancer na pia breast cancer. Kwa hiyo tunajaribu kutoa mafunzo kwa ajili ya madaktari bingwa ambao watatusaidia kukabiliana na hili janga la saratani ya matiti na saratani ya shingo ya uzazi na kadhalika. Na tunatumia mfumo huo kwamba tunapeleka wataalamu kutoka Marekani na nchi nyingine waende Tanzania ili kutoa mafunzo pale nchini. Kwa hiyo ambapo wanafunzi wetu pamoja na wagonjwa wetu wanapata huduma stahiki kutoka kwa madaktari bingwa, lakini pia yale mafunzo yanabakia pale pale Tanzania. So ni mmoja tu wa michango ambayo tunajaribu kutoa, lakini pia ni kujaribu tu kuleta ule ujuzi ambao tunautumia huko kwenye diaspora uleta huko nyumbani. So kumalizia tu niseme kwamba kuna michango mingi sana ambayo watu wanaweza wakatoa. Ndio. Lakini kikubwa ni kuwa na utayari wa kuwa kwenye mazingira yetu. Ndio. Wangapi wamefaidika na hiyo program tangu hiyo 2017-18? Wengi sana. Nadhani tumeshafanya procedure zaidi ya 1000. Ni wengi sana, wagonjwa wengi sana wamenufaika na hiyo program. Tumekuwa na wahitimu 10. Kuna wengine, mmoja amerudi Rwanda, mmoja amerudi Nigeria, wengine 8 wanafanya kazi nchini. Tunashukuru kwamba hiyo imesaidia sana kwa sababu wengi wanapata mafunzo yao Tanzania, lakini pia wanaweza kubakia Tanzania wakitoa huduma katika hospitali mbalimbali. Kwa hiyo kuna mmoja ameenda Bugando Mwanza, mwingine ameenda Benjamin Mkapa Dodoma, mwingine ameenda kwenye hospitali ya Hindu Mandal hapo Dar es Salaam. Kwa hiyo na wengine wamebakia Muhimbili, wengine wamekwenda MUHAS, wamekuwa walimu. Kwa hiyo ni katika kuongeza tu ule wigo wa wataalamu hapo nyumbani. So kwa kila wakiwa Jody uliza. Sasa hapo umeongelea kwamba kama kuna unakuwa unaleta wataalamu Tanzania waje wasaidie kufundisha na kutoa taaluma ya kwao kutokea nchi za kigeni, na kitu ambacho nafahamu mimi kwamba kunakuwa na kwa Kiingereza wanasema cultural differences hata katika zile workspace. Sasa sijui hiyo nyinyi au wewe katika hiyo programu yenu mnaipokea vipi hiyo changamoto ya kuwatayarisha hao wataalamu ambao mnawatoa katika hizi nchi ambazo zimeendelea kuwaleta Tanzania ili kuweza kufanya kazi katika yale mazingira ambayo yanaweza kuwa mazingira magumu sana kwa mtu ambaye hajakuwa ametayarishwa kimawazo? So tuna actually ni swali zuri. Huwa tunakuwa na session za Zoom kama 3 kabla hawajafika Tanzania. Kwa hiyo tunajaribu kuwaelimisha ni nini ambacho tunafanya, lakini uzuri wa udaktari kwa kiasi kikubwa kama nilivyosema hapo mwanzo, tunajifunza kwa kupitia apprenticeship, kwamba fundi seremala anajifunza useremala kwa kumwangalia seremala. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa yale matatizo ya wagonjwa ni yale.
Kinachotushinda kwa kiasi kikubwa ni kwamba labda vifaa vinaweza vikawa tofauti, zana zile ambazo wanazitumia zinaweza kuwa tofauti. Obviously wagonjwa wetu hawana uwezo mkubwa wa kiuchumi na kadhalika. So hayo ndio mazingira ambayo kidogo labda yanaleta changamoto, lakini ikija kwamba mgonjwa ana ugonjwa gani, anahitaji procedure gani, hiyo tofauti yake whether huko Dar es Salaam au huko Atlanta hakuna tofauti. Ukipata stroke Atlanta, ukipata stroke Dar es Salaam ni stroke tu. Hakuna tofauti. Ukipata sijui mshtuko wa moyo Atlanta, ukipata mshtuko wa moyo Dar es Salaam ni ule ule. Katika kwa kiasi fulani tunajikita zaidi kwenye magonjwa ya wagonjwa, lakini pia tunaangalia kwenye mtaala unasemaje, kwamba curriculum pia huwa inatuongoza. Nasema okay, mwanafunzi wa muhula huu anatakiwa awe anajikita zaidi katika procedure hizi. Akisha hitimu procedure hizi atakwenda kwenye procedure hizi na kadhalika. Kwa hiyo pia inasaidia na japokuwa inawezekana ni kitu kidogo, lakini ni step kubwa sana, kwamba wale walimu tunaowatuma Tanzania hawezi kuja wakajifundisha chochote wanachotaka. Lazima wafuate mtaala wetu, kwa sababu sisi tuna miongozo ambayo tunataka wanafunzi wetu waweze kuwa na ufanisi na ufahamu wa kitu fulani. Kwa hiyo pia inatusaidia sana kwenye kuondokana hizo changamoto za kiutamaduni na tofauti za kimtazamo ambazo kidogo yes zinatofautiana, lakini sio vile vya msingi kabisa ukija katika utabibu wenyewe. Yani hiyo mimi nilivyoisikia kwa mara ya kwanza, kwa kweli nilifarijika sana. Ni mchango mkubwa sana kwa kule nyumbani, mwanzo tu kwa hao wahitimu waliopatikana na wale wahitimu watu wanaoweza kuwatibu. Kwa hiyo I think na wale wahitimu vile kuweza kufundisha wengine, kwa sababu leaders build leaders, right? So I see that model becoming really awesome. Hongera sana kwa hilo. Labda kuongezea kidogo kabla hatujamaliza swali la kufuatilia kutoka hapo, baada ya hayo uliyosema, je, wanafunzi wale wa utabibu pale kwa mfano Tanzania wajiunge na jumuiya gani ambazo pengine zitawasaidia wao kupata hiyo exposure, kujua kwamba duniani sasa hivi watu wanaangalia kutumia radiolojia tiba za shingo ya uzazi kwa kutumia vitu hivi, au vitu gani wajiandae ili kupunguza au kuaddress mambo ya saratani za matiti? Yani community gani ambazo pengine unaweza ukawashauri madaktari wajiunge nazo ili kupata hiyo exposure? Yes, so huwa tunaunga moja kwa moja. Kitu ambacho sikusema kwamba program yetu inapata ufadhili na support kubwa sana ya RSNA ambayo ni Radiological Society of North America. Kwa hiyo ni umoja ama association ya radiologist kubwa kuliko zote duniani ambayo yuko Marekani. Kwa hiyo kiasi kikubwa wanafunzi wetu wote tunawapa membership ya kuingia kwenye RSNA. Hiyo ni moja. Na RSNA inakata, yani inajumuisha radiologist wa fani yote. Wote tuko kule. So hiyo ni jumuiya moja ya pamoja ambayo ni kubwa kuliko zote hapa duniani, na pia huwa inakuwa na mkutano mara moja kwa mwaka Chicago, mwezi Novemba. Kwa hiyo mara nyingi tunajaribu kuleta wanafunzi nao pia waje wasafishe macho kidogo, waone duniani kunaendaje. Lakini pia katika hizi tasnia sasa, tuseme katika radiolojia tiba, kunakuwa pia na associations za interventional radiology. Kwa hiyo tunajaribu kuwaunga wale wanafunzi wa radiolojia tiba waingie kwenye association hiyo pia. Kwa hiyo wanakuwa kwenye RSNA na SIR. Wale wa neuroradiology pia tunajaribu kuwaunganisha kwenye RSNA, lakini pia kwenye ASNR ambayo ni Society ya Neuroradiologists. Na pia watu wa women's imaging pia wanaunganishwa kwenye Society of Breast Imaging. Kwa hiyo tunajaribu kuwaunganisha na pia tunafanya juhudi kubwa kuwaunganisha kupitia mtandao wa Twitter. Kwa kule wanaweza ukaongea moja kwa moja na walimu wao mara nyingi, so they can also network pale. Kuna wengi sana ambao wako tayari kutoa ushauri wao, kutoa consultation na in general, ndio hiyo katika kupanua wigo wao kuwa, kwa sababu hao ndio watakuwa ndio wataalamu wetu. Kwa hiyo tunapenda sana wataalamu wetu
wa hiyo miaka ya mbele wapate fursa za kuanza kuongea moja kwa moja, ana kwa ana, wakiwa wanafanya hizo connections. Kwa hiyo utaona zaidi kwenye mitandao ya kijamii tunajaribu kuwa connect, kwa sababu hata pia watu wanakuwa wanakuwa na hamasa sana wakiona kwamba hawa wanafunzi wanaweza kufanya procedure, hawa wanafunzi wanaweza kutoa zile huduma, kwamba kweli wamefuzu hayo mafunzo na wanaweza kutoa huduma ambazo zinawanufaisha wagonjwa. Hicho ndio kitu ambacho kwa kweli kinawapa watu faraja sana, kwa sababu kwa kiasi kikubwa ndio hiyo fimbo iliyo mbali haiui nyoka. Kwa hiyo sawa, mimi niko kwa Atlanta, lakini sitaweza kumhudumia mgonjwa wa moja kwa moja pale Muhimbili, lakini kupitia wanafunzi wangu perhaps yule mgonjwa anaweza kupata ile huduma. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho tunajaribu kufanya, kwamba at least tukiwaachia ujuzi then wao wataweza kutoa ile huduma, na mara nyingi watu wanaona labda ni kitu cha kimishionari Mama Teresa, lakini ukweli ni kwamba hata sisi tukienda nyumbani kwa likizo, huenda ukahitaji huduma. Kama sio wewe, ndugu yako wa karibu, mzazi wako, marafiki wanaweza kuhitaji huduma, kwa sababu saratani ya matiti, saratani ya shingo uzazi haichagui wewe umetoka wapi, ni mtu wa rika gani na kadhalika. Whether watu kupata stroke, kupata mshtuko wa moyo, inaweza kumtokea mtu yote. Kwa hiyo huduma katika huduma ya afya inaweza kumtokea mtu yote. Kwa hiyo tunajaribu kujenga hivi vitu tukijua moja kwa moja, sawa, inasaidia wagonjwa ambao wako pale sasa hivi, lakini hata sisi wenyewe ama familia zetu huenda tukawa wanufaika wa hizi huduma. Yani umetoa madini mengi sana leo. I know your timing is tight, kwa hiyo labda nijaribu kusummarize vitu ambavyo binafsi nimejifunza leo. Hiyo umezungumzia kuhusu kuandaa vijana mapema, kuwapa ile exposure, labda vile kuwaambia kwamba it's okay not to know. What really can be detrimental ni ile watu kuwa hawajui kitu ambacho hawakijui na hawatafuti ushauri. Kwa hiyo hapo unaona kama kuna pande mbili ambazo kama haziendani sawa sawa. Kama hajui na hataki ushauri, kwa pengine platform kama hizi, watu wakisikia mtu ambaye umefanikiwa kama wewe unavyoelezea zile struggles, na wewe ulipitia njia gani kujiunga na communities, kwa mfano katika ulipofika college, au associate na wale watu ambao unaongea nao lugha moja, wakueleze masomo gani ya kuchagua hapa ili niweze kufanikiwa katika shule, na vile katika ile level ya kuchagua sasa ni specialize kitu gani, nijiandae mapema kiasi gani ili niweze kufanikiwa. Mimi hivyo binafsi, hivyo vitu nimejifunza sana, na nadhani wengi vile watajifunza kutokana na hilo. Vile tumesikia terminologies hizo za radiolojia tiba, radiolojia mbalimbali ambazo mnazifanya za matibabu ya saratani. I think overall all of that is really great work. Congratulations and thank you for your time. Do you have anything else to wrap up this conversation? So neno la mwisho ndio anza mapema. Ndio. That's the most important thing. Ningependa vipindi kama hivi vijaribu kutoa hiyo changamoto, na pia vijaribu kutoa space ambapo tunaweza tukaongelea hivi vitu na perhaps havijawa kawaida, lakini ningependa sana kwamba viwe kawaida, kwamba haya maongezi sio labda jamaa bwana wanaongea kwa sababu labda wako Marekani na Canada, na yani yao ni maongezi ya kawaida, kwamba wazazi wanaongea na watoto wao na waambia hivyo, it's okay, we anza biashara yako, unaweza usifanikiwe lakini anza tu. Yani sawa, hauna mtaji mkubwa, lakini anza kidogo kutoa. So mtu bwana, mimi nataka kufanya business bwana, nitumie mtaji. Okay, unaona ngapi? Sina kitu. Sasa ngumu kukusaidia kati kusaidia, sababu ungeniambia at least umeanza na 1,000 nitajua okay, huyu tunamboost vipi. Anaambia bwana, mimi sina kitu lakini nataka kuanza business. Sasa lakini anataka kufanya business na mtaji wangu.
I say Dr. asante sana, tunajua muda wako ni mchache na unataka kuwahi kwenye clinicals na rounds huko. Kwa kweli tunakushukuru sana kwa muda wako, tunakushukuru kwa madini ulioshare na sisi. Na kwa kweli inaonekana kama Jody itabidi tumtafute doctor siku nyingine. Madini yako mengi bado kuna mengine hatujaenda kuangalia kama vile umeshanyonya vya kutosha. Wanasema kama Wimbilo akasema umeshanyonya damu. Yeah, thank you very much. All the best kwa kweli. I think what you guys are doing is great, is incredible. Niseme tu naomba sana my only request ni kwamba tujaribu kuwafikia the youngers. Kwa hiyo kama kuna target audience, mimi kweli ningesema under 15. It's really where we need to kind of like boost. Kwa hiyo mimi ningesema 10 to 15 year olds are really the age ambayo tunatakiwa tuanze kuongea nao, kwa sababu perhaps wakisikia hivi vitu kwa miaka 5 inaweza ikabadilisha mwenendo wao na trajectory yao. Kwa wale ambao kidogo labda over 20 bado kuna vitu wanaweza kurekebisha. There's still obviously it's never too late kubadilisha mwenendo na mtazamo wako wa kimaisha, but in general mimi nadhani kama tutaweka intentional efforts, ningesema age group ya 10 to 15 is really where we need to make intentional efforts. Hao wengine sawa watakuja, and wanaweza kupambana na nini, lakini I think intentional efforts zinatakiwa ziwe huko chini, ili tuanze kubadilisha the narrative ambayo watakutana nayo for sure. So vitu ambavyo tunaongea nao ndio ambavyo watakutana navyo ambavyo wako 18, lakini sasa kama hawajatayarishwa kisaikolojia na perhaps kupewa fursa za kujiendeleza, then they just fall into your trap ya kwamba haiwezekani, au watoto wakishua ama some excuses ambazo kwa kweli they're not valid, na ni vile tu watu tunajaribu kuelezea excuses badala kutafuta njia za kujikwamua. So that's my only request, but happy for the fursa, na washukuru sana. It was a very enjoyable conversation, so all the best. Thank you very much for your time. For future episodes, please subscribe to our social media channels. Kwa ya ziada jiunge na tufuate kwenye mitandao yetu ya jamii. Please feel free to suggest a mentor to appear on a future show. The ship .cast@gmail.com ndio email yetu. Tafadhali tutumie any suggestions. Till then, ciao. Asante sana boss, nashukuru.